Here we go, let's go. Weiter geht's mit The Tales of Arise. Bevor wir da hingehen, ich habe gerade die Meldung bekommen, dass ein Vieh von uns gewachsen ist. Ausgewachsen ist. Dann gucken wir doch mal gerade. Und damit schön herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, wollte ich gerade sagen. Ja, okay. Schönen guten Morgen. Ich sage einfach schönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Um ein gesundes und glückliches Tier großzuziehen, muss man ihm vor allem viel Liebe schenken. Tiere spüren, wenn man sie gütig behandelt. Tiere reagieren empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Kümmert euch gut um sie, damit sie keine Angst bekommen. Oh, sogar Schwein und Huhn ist schon ausgewachsen, okay. Zutaten erhalten, Schwein und Hühnchen. Zuchtanfänger. Cool. Okay. Futter. Geben wir das Gute. Wunderfutterchen. Ich dachte, wir kriegen da vielleicht irgendwas. Die bewachen? Nö. Kriegen nur Nahrung dadurch, okay. Naja, ich sag mal so, ich will mich ja nicht beschweren. Essen ist Essen. Da will ich mich nicht beschweren. So. Weiter geht's mit Sidequests, würde ich sagen. Haha. Nee, eigentlich nicht. Weiter geht's erstmal mit dem Erkunden. Würde ich sagen. Erstmal weiterhin erkunden. Ich will mal ganz kurz was gucken bei den Einstellungen. Kann ich irgendwo die Grafikeinstellungen? Ja, das ist alles. Ja, das sollte eigentlich alles so gut sein. Menü, Textur, Qualität, okay. Lassen wir einfach mal so. Lassen wir einfach mal so. Das sollte schon alles klappen, hoffe ich mal, denke ich mal. Wenn nicht, seht ihr es, wenn die Qualität auf einmal schlechter wird. Dann hat es doch nicht geklappt. Ups. Will ich heute in 2K auch aufnehmen. Um halt den Upload ein bisschen mehr zu optimieren für YouTube. Weil ab sofort sollen die Videos in 2K kommen. Warum? Ist ganz einfach erklärt, weil hier die Tür nicht weitergeht. Cool, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Dann gehen wir da oben. Ich glaube, da waren wir auch beim letzten Mal. Doch, da waren wir auch. Das Problem ist nämlich, wenn du in Full HD, also in 1080p, ein Video hochlädst, gibt es einen anderen Encoder. Der sieht ein bisschen matschig aus bei YouTube. Wenn du allerdings auf 2K hochlädst, hast du einen neuen Coder. Auch für das 1080p Video. Dadurch ist die Qualität halt in 1080p besser. Deswegen nehmen wir heute in 2K auf. Ob das schlau ist, ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Finden wir es einfach mal heraus. Stay sharp. We're going in. I'm sorry. I'm not feeling well today. Could I please take the day off? Oh, that's terrible. Rest up and try not to strain yourself. I'll let the others know. Thank you. I appreciate it. Hier gibt es Loot. Wer den Loot nicht wert, ist den Kalt nicht wert. Schon wieder Vieh, das groß geworden ist. Oh Gott. Wir haben gar keinen Food-Bonus. Everybody seems so happy working here. And it seems like the soldiers are there to actually protect them rather than keep an eye on them. I don't get it. How can it be like this? Also ich sag, wie es ist. Hier läuft irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Irgendwas stimmt hier in dieser Stadt nicht. Das sind alle so happy und glücklich und Friede, Freude, Eierkuchen. Da steckt Magie dahinter. Oder sowas in der Art. Halt! I presume you're Alphen, of Orbis Calaglia? I'm Captain Kisara of the Eldermenencia Guard. Just Kisara? No last name would make you a Dahnan. So it does. Is that a problem? The guard. Wait, so you're saying the Lord of Eldermenencia has Dahnans protecting him? In this country, Dahnan guardsmen aren't unusual. Everyone who enlists does so of their own free will. She sounds like she's serious, Alphen. That makes no sense. Don't your people remember 7 years ago? Wouldn't you be grateful if you were finally allowed to live as a free person? And for my part, there is no greater honor than being chosen to serve His Excellency, Lord Dohalim. I feel no shame.
But all of that aside, I came seeking you, Alphen, at Lord Dohalim's behest. He wishes an audience with you. With us? Indeed. He awaits you at Autolina Palace. That is, if you choose to accept. I am here only as a messenger, not a kidnapper. Your reply? All right. We'll meet your lord. Very well. I shall return and deliver your acceptance. Please don't keep him waiting too long. Ich sag doch, hier geht irgendwas Before you mit... go, what lies beyond this point? A quarry manned by Dahnan laborers. Nothing else? There's a Dahnan medical facility for the severely ill at the back. However, for sanitation reasons, it's kept off limits, even to guardsmen. That was odd. Why do you think this Dohalim would want to see us? It's probably a trap. Still, they already know we're here. Not like we can start being stealthy now. We might as well listen to what he has to say. Hier geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. What if it's a trap? That's no reason Nicht to da back rein? out now. Nö. Law's right. I get your concern, but we should buckle down. Okay. Skit. That Skit. Kisara woman. She sounded pretty smug about serving Dohalim, didn't she? She still has a run-in for a boss. How is that any different from being a slave? Renan society is a meritocracy. To us, it's seen as natural that those who sit at the top rule over the rest. It's the same old wall as the rest of Dahna at the end of the day, just with a different coat of paint. I guess it can change people's attitudes if they can at least serve someone they respect. But they're still being deceived. It's obvious that's what's happening. On the one hand, her loyalty really did seem to be genuine. But on the other hand, Calaglia had its fair share of Dahnans who just accepted Renan rule because it was all they'd ever known. With that in mind, it can be hard to tell if her loyalty truly came about on its own, or if it's just the result of years of subjugation. Who knows? It might clear some things up if we hear what Dohalim has to say. Yeah, you're right. Let's make our way to the palace. Hallöchen, Zack. Hallo. Hallöchen, Popöchen. Na, alles klar bei dir? Ich hoffe, dir geht's schon besser. Da hatte ich einen kurzen Frame-Einbruch. Oh. Die 2K keine gute Idee waren. I don't sense any more enemies. I just don't get it. The Dahnans have endured years of suffering. How could they just turn around and trust the Renans all of a sudden? Yeah, I've been wondering the same thing. But I guess they must have a pretty good reason, right? Like what? What could erase 300 years of pain and suffering? Maybe it's precisely because they suffered for so long that they see Dohalim as something of a savior. Hey, whose side are you on here, Alphen? Relax, Rinwell. All I'm saying is that we shouldn't jump to assumptions about these people until we know more about the situation. I just don't get it. Aber es freut mich doch zu hören, Zack. Das ist doch schön, wenn er negativ war. Dann ist es doch perfektomatico. Aber sonst geht's dir gut, oder was? Ich weiß nicht warum, ich habe so das Gefühl, dass es ruckelt. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, ich bilde mir das einfach nur ein. It's not a question of danger. We're going inside regardless. Hol mich noch etwas. Mach das. Hey! Du bist es wieder. Nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, trat die Bürgerschaft mit einer dringenden Petition an mich heran. Lord Dohalim ist momentan damit beschäftigt, darauf zu reagieren. Daher muss ich dich bitten, zu warten, bis er fertig ist. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, übernehme ich die Führung. Okay, also warten. Einfach mal warten. Gut. Schön. Supi. Pretty fancy place they got here. There's no way this isn't a trap. Your guests, my lord. Thank you.
Kisara. You're the wielder of the blazing sword, the liberator of Calaglia. You do dress humbly for someone of such grandeur. But where are my manners? I am the ruler of Elda Menencia. I'm Lord Dohilim Ilkaris. If you know who we are, then you know how strange it is to invite us into your palace. I thought I'd clear up your misconceptions before things could escalate. What do you say? You did come here to defeat me, did you not? Perhaps, and what if we did? Are you planning to fight us here? I don't think that will be necessary. After all, I imagine you've taken in a fair amount of his scent by this point. Have you come across even one slave being abused? Soldiers killing for sport? Suffering of any form? I would hazard that you have not. For I have liberated Menencia from its suffering and brought joy to its people. But if these results are not enough to stay your sword... I commend you for your boldness, but it won't work on me. Still, your would-be assassination cannot go unpunished. Alphen! Lul! Fair enough. Allow me to host you for dinner. We shall continue our talk then. Kelzelik, Yes, my lord. please escort our guests if you would be so kind. As you wish, sire. Alter. Ich werde nicht schlau aus dem Moment. Pharao. Ich werde einfach nicht schlau. That's what you get for being so careless. What I get? What were you thinking attacking him on your own? What are you upset about? Our whole goal is supposed to be overthrowing the lords. Remember? He could have been hurt. And it wouldn't have been the first time either. What's gotten into you? Hey, you do know that Alphen is really just worried about you, right? He's worried? I mean, that's what it looked like to me. But maybe not. Lul. Neue Matrix offen. Maximaler L erhöht. Supi. Supi dupi dupi. Überlimitverlängerung. Just do it. Rimwell. Rimwell. Genesung. Oh, kann ich links auch? Ja, Pogchamp. Geil. Geil, geil, geil. Okay, warte mal. Hier hatten wir schnelle AL Wiederherstellung. Erhöhte Boost. Ja. I need it. Ausweichende Luft will ich nicht unbedingt machen. Wiederherstellung, flammende Schneideexplosion, zerfleischender Blitz. Ermöglicht es, die Flammenschneide zu laden für mehr zugefügten Schaden bei höherem GP-Verbrauch. Ermöglichen Flammenschneide. Aber Flammenschneide war ja die eine Fähigkeit, oder? Ja. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber dann müsste ich wieder Flammenschneide erstmal ausrüsten. It pains me to see that Renan cuisine isn't to your liking. I asked my chefs to prepare only the finest delicacies available. 2 wasted opportunities. Why did you set the Dahnans here free when you took over? But you are mistaken. You see, I may rule single-handedly, but on my own, even I cannot change the order of things. But what is within my power is the welfare of the people, the fostering of a mutual respect among the classes. This I can change. Sounds a lot like the Dahnans are still oppressed, if you ask me. Only in the sense they continue to serve as laborers, yes. However, I assure you they are fairly compensated for their efforts. This harmony we strive for is the current pinnacle of Renan-Dahnan coexistence. Harmony and coexistence between the Renans and the Dahnans. What about the crown contest?
This doesn't exactly make you a shoo-in. And yet, the Dahnans here are even more productive than when they used to face daily lashings. In any case, the crown contest is of little importance to me, and even less to Elda Menencia. You see, I have no interest in becoming sovereign. Ich glaube, das passt hier nicht. Nee, ich weiß nicht, irgendwie werde ich nicht aus ihm schlau. Ob er nur Fassade ist, ob er einen Zauber gewirkt hat, keine Ahnung. Er kann ja auch mal eine glückliche Stadt geben. Aber er muss halt trotzdem sterben. Weil es ja Shiones Weg ist. Und auch irgendwo auch von Alphen. Alphen. Huch. Träum nicht. Ich auch irgendwie nicht. Ich träume gar nicht. Stop this! Please! It's over! Stop! Zack ist glücklich. Dankeschön. How could you? I swear, I'll never forgive you for this! Oh. It is not by choice that one assumes the throne of a realm. But sovereign is a different matter entirely. I have no interest in playing their game. Are you saying you'll withdraw from the contest? I guess if you don't plan to ascend the throne, there's not much reason to harvest energy from Dahnans, is there? Let the ambitious fight it out amongst themselves. All I care for is maintaining peace throughout my realm. So what? Your personal desires are all that matter to you? Take a look in the mirror. I may not play their games, but you have outright betrayed your own. You've torn down 2 of my fellow lords. What precisely is your aim? Spare me your answer. I care not for your reasons. Suffice it to say, I will not impede you. That said, should you threaten the peace of my realm, I will respond. I suggest you conclude your business and leave Menencia at your earliest convenience. Kelzelik. Our guests depart. Please see to their lodgings for the night. I shall arrange for rooms for you all at a local inn. It is a short ways down the road. You may stay there for the night, after which I suggest you promptly make your departure. Aber ich bin halt am Überlegen, wie ich das jetzt wegen dem YouTube-Let's Play mache. Mache ich ein Overlay wie hier? Mache ich gar keine Facecam? Mache ich mit Facecam? Schwierig. Was meint ihr? Mit Facecam, ohne Facecam? So you're the blazing sword of Calaglia now, huh? Come to think of it, I remember Ganabelt calling you that too. Yeah, you're getting to be pretty famous among the lords. Yeah, and that's not a good thing either. What do you mean? That's something you should be proud of, if anything, Alphen. They're scared of you, man. You're a real badass. It's not as simple as that, Law.
The more well-known he is, the more people might come after him. No, that's not what I'm worried about. It isn't? When people call me that, it feels like there's something hanging over me that shouldn't be there. It's hard to put into words, but it's something that doesn't feel like a part of me. Something I can't let be a part of me. Or else. Well, I still think it's pretty amazing, but that's just me. Mit Cam? Okay. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Komme ich hier raus? Tut mir leid, ohne vorherige Anmeldung kann ich niemanden in die Gemächer des Lords einlassen. Ich muss euch bitten zu gehen. Wo finde ich denn? Eingang zum Platz. Da geht's raus. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht mache ich auch einfach, dass ich die Cam-Cutscenes rausblende oder so. Muss ich mal gucken. Irgendwie werde ich da schon eine Lösung finden. Hui! Ich habe Lust. Ich will morgen nämlich aufnehmen, dass wir gleich am Montag mit Death and Request 2 starten. Do you really think we should trust accommodations from a Renin Lord? How do we know it's safe? Like we have any other choice. We can't go and set up camp outside of town at this hour. Honestly, I'd still take that over staying here. What if they try to kill us in our sleep? I doubt that's the case. His best chance to kill us would have been back at the palace. His true intentions aside, for now, at least we're in his good books. And we probably shouldn't test his patience. Let's find that inn and check in. Interesting. All we ever got was a tattered blanket, a rock-hard bed, and well past its prime food. What are you talking about? What we got for our slave labor back in Calaglia. As you can tell, it wasn't much at all. Here, the Dahnans get the same basic amenities, but the quality is way better than anything we were given. Hell, apparently they even get time off to do what they want. If I'm being honest, I'm not sure how to take all this in. Could it be that things were simply harsher in Calaglia compared to everywhere else? It was the same in Cislodia, too. Our buildings and clothing were equipped to handle the cold, but that was the only difference. Working the floodlights was a form of punishment, so we didn't really get rewarded for anything that we did. Yeah, you could be assigned to fix food or make daily necessities too, but when all was said and done, most of that stuff went to the Renins. There wasn't much in the way of compensation for any of that, so I'd say that Cislodia and Calaglia were both pretty awful. An Elder Menancia really is unusual. To say the least. Hell, I might even go so far as to call it crazy. But the fact remains, Dahnans aren't free here. Yeah, no matter how happy they look, they're still slaves. I don't even know what to think right now. This is all way too much to deal with. It's giving me a headache. Lul. So that was Lord Dohalim, huh? He sure is something. Definitely not like the other lords we've met up until now. At first, he sounded like just some snobby royal, but he immediately shut down Shion's surprise attack. He's tougher than he looks. Definitely. After all, he's a lord for a reason. The food was pretty damn good, too. Why are you two complimenting him? You just said it yourself, Alphen. He's a Renin Lord. Yeah, but he didn't act hostile towards us. You're reading him wrong. He's acting indifferent. He's attempting to keep some distance between himself and everyone else. It's obvious. What are we going to do then? Vicent seems to be legit peaceful. Are we just gonna do as he says and leave things be? I'm not entirely sure. For now, I think it would be best for us to rest at the inn and think about our options. Du hast Fidas erwachsen geworden ist. Findet ihr eigentlich die Soundeinstellung jetzt so gut oder sagt ihr, ah nee, Game ist immer noch ein bisschen leise? Boah, ich hoffe, das wird morgen was. Ich krieg die Krise, wenn wieder irgendwas nicht passt morgen. Krieg ich einen Wutanfall. Weil ich würde natürlich dann für das YouTube-Projekt natürlich auch die gleichen Settings wie hier übernehmen.
Schnellreisestandort hinzugefügt. Foodman oder nett? Welcome, fair travelers. Lord Dohalim's retainer told us to expect you. It is an honor for you to stay with us. Please, make yourselves comfortable. Ich glaube, Shione ist ein bisschen better pissed. than I expected. The room. It's nice. Huh? Oh, yeah. It is pretty nice. You okay, La? You're a million miles away. Nah, it's weird. I felt strange ever since we arrived here. Can't seem to shake it. Maybe it's something about this place. You're just tired. I'm feeling pretty sluggish myself. You too? Seriously, you two? A word to the wise, our work here is far from over. Get yourselves together. Sorry, but I need to call it a day. Let's meet back here tomorrow morning and see where things go from there. Sound good? Sure, but keep an eye out for anything strange, okay? We still don't know how safe this place really is. Einen Ticken kannst du lauter machen, wenn die reden. Ticken lauter, warte mal. Are you two feeling any better? Yeah, a good night's sleep seems to have done the trick. I wonder why we felt so out of it. You think it might have been because of all the food we ate? You don't think they slipped something into our food, do you? That must be it. If they were making an attempt on our lives, we'd know it by now. Though, on the other hand, they could be warning us off. Come to think of it, you didn't eat anything at the meal, Rinwell. Aren't you starving? Oh, I made myself something later. You missed out. That was some mighty fancy grub they served yesterday. What? And give the enemy a chance to poison me too? Are you crazy? What's the big deal? Shion ate it too, remember? And we both tried the same stuff. Well, maybe they laced it with poison that's only harmful to Danins, That's enough, Rinwell. Eine Katze. Miau. A cat? Where'd it come from? Also ich habe jetzt mal einen Ticken lauter gemacht. Its collar. Hold on a sec. I think it's trying to lead us somewhere. I'm gonna follow it. Hey! Where do you think you're going? Und tschüss. Ja, aber... Lore. Das Ding ist, der Sound, Gameplay-Sound ist ja immer gleich. Miau. Wo ist sie hin? Ich hab nicht geguckt, ich hab in den Chat geguckt. Fuck. Mietz da. Oh mein Gott, ist die süß. There it is! Stay close. We're gonna lose it. What's gotten into you, Law? This might be the lead we've been waiting for. Seriously? Yeah. Some people train animals to act as messengers. They don't attract attention, see? And you think that someone might be using that cat? To reach out and send us a message or something? I could be wrong, but it's possible. I'm impressed. Eigentlich. I would never have thought of that. I should know. We used to use them in Sislodia. Wollen wir mal gucken, ob die Makrotaste noch geht. Oh. She's so adorable. You say... So, that black cat, do you think it works for someone? I'm sure it does. Hodel ist so You süß. wouldn't try to lead us around like that if somebody didn't train it to. I wouldn't know. I've never had one myself. If I did, it'd probably try to eat poor Hoodle. Oh mein Gott, Hodel ist so Who they are, süß. though. I doubt this is Dohalim's work. Yeah, he has no reason to do this. Although we can't rule out that it might be one of his lackeys either. You think one of his subordinates is up to something? That Dohalim guy is a pretty unusual character for a Renin, let alone for a lord. It's hard for me to imagine that they all agree with what he's doing. Maybe one of them plucked up the courage to go rogue. Well, let's head further in. I'd like to figure out at least one of the mysteries of this place. Ich finde Hodel ultra süß. Haben wir noch einen Skit? Nein. Wo sind die jetzt hin? Ist sie nach rechts gelaufen? Keins, oder? Weil da ist ein Weg. Ich glaube, da waren wir vorher noch gar nicht. Also zumindest habe ich nicht gesehen. Vorhin. Where do you think it's trying to lead us? Who knows?
We should hurry. We don't want to lose it. Ich bin ja echt mal gespannt. Whoever came up with this is pretty damn clever. Yeah, it just looks like an ordinary cute cat. Meets. Boah, ich habe noch gar nichts von gestern erzählt. Gestern. After the chase it's Boah. on, there's gotta be something up ahead. Let's go farther in. Ich erzähl gleich ein bisschen. I get that underground forests aren't exactly something you see every day. But I really could have done without any Zoogles running around. You said it. I get the city up top surrounded by castle walls. But now I won't be able to sleep easy knowing they're lurking underneath. You have nothing to fear. Zoogles work for the Renans. There might be strays out here, but the other Zoogles won't let them get close. Using Zoogles to keep watch over their own kind, huh? That would explain why we're not seeing any guards. Yeah, which makes it that much easier for someone to hide around here too. Ey, das hört gar nicht mehr auf. Ah! Oh. Sorry, Shion. My foot slipped. Are you all right? I should be asking you. What am I saying? Of course you're okay. It's easy to forget sometimes. If anybody else had been in your place, they'd be howling right about now. Huh? Oh, right. You mean your thorns. Yeah, I'm, no worse for wear over here. Again, sorry for brushing you like that without warning. Well, just be careful. Hey, Alphen? Forget it. It's nothing. I'm sorry to bother you. Oh, okay. What's with those two? Boah, ich bin so auf das Ende von dem Spiel gespannt. Vor allem, was halt passiert, wenn wir die Lords alle besiegt haben. Da bin ich echt mal gespannt. Ah, guck mal, da ist ein Kampf. Dann kann ich ein bisschen erzählen. Dann können wir gleich mal einen Soundtest machen. Ne, wir haben ja... Ich war ja gestern in Frankfurt. Habe ich euch ja erzählt, dass wir einen Marathonlauf machen. Und... Ey, ohne Scheiß. Ich war sowas von im Arsch danach. Also wirklich mehr als im Arsch. Katastrophe. Ich bin so aus der Übung, weil ich jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr trainiert habe, aber meine Kondition... Das Schlimme ist, ich merke das bis heute noch. Also bis jetzt noch. Mir tun so die Beine weh. Vor der Anstrengung. Das war doch flammende Schneide, wo wir aufladen können, oder? Aber wie lade ich meine Attacken auf? Das war cool. Es hat richtig Spaß gemacht. War ein cooles Event. Außer, dass ich mal wieder von der Polizei abgefangen wurde. Wieder kontrolliert wurde. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sehe aus wie ein Schwerverbrecher. Ich weiß nicht, warum mir das mal passieren muss. Ich habe gar nichts gemacht. Das Essen, boah, das Essen war an für sich geil. Ich war nur abgefuckt. Weil, wir haben uns halt alle vorher Essen schon mal rausgesucht übers Internet. Und ich wollte unbedingt so einen vegetarischen Burger haben. Der sah richtig lecker aus. Also auch was drauf war und allem. Und ich habe mich halt tierisch drauf gefreut. Wir haben bestellt. Ermöglicht es, die Flammenschneide zu laden. Okay. Ja, und die hatten extra nur eine Liste Burger aufgetischt für den Marathon. Alles andere gab's nicht. Ich war richtig abgefuckt an den Abend, weil ich halt meinen Burger nicht bekommen habe, den ich haben wollte. Das Ding ist, ach guck mal, damit kann ich auch Inferno-Sturm machen. Gut zu wissen. Aufsteigender Falke. Machen wir aufsteigender Falke. Die hatten an dem Abend dann keinen vegetarischen, sondern nur noch vegane Burger. Das heißt, ich hatte nicht mal einen Burger mit Käse. Aber trotzdem lecker. Aber vegane Burger, ne. Einmal und bitte nie wieder. Vegetarisch, okay. Da ist wenigstens Käse dabei. Aber bei vegan ist nicht immer Käse dabei. Das hat mich tierisch abgefuckt. Und ja, ich hätte theoretisch auch einen mit Fleisch essen können, weil ich sag ja immer wieder, ich bin kein Vegetarier. Also ich bin... Klar, ich ernähre mich schon vegetarisch, aber ich könnte auch Fleisch essen, aber
An dem Abend wollte ich es nicht riskieren, mit Magenkrämpfen nach Hause zu laufen. Beziehungsweise nach Hause zu fahren. Weil ich immer noch das Problem habe, dass ich kein Fleisch vertrage. Aber trotzdem schön. Ich würde gerne in Zukunft vielleicht öfters solche Marathon-Dinger machen. Vielleicht auch für den zweiten YouTube-Kanal Matchas for Fun. Ich habe mich mal schlau gemacht. Es gibt sogar Mammutmarsch-Dinger. Aber da traue ich mich noch nicht dran. Da will ich mich erstmal ein bisschen dran weiter rumprobieren, sag ich mal. Und Sound jetzt okay? Oder sagt ihr, nee. Aber ich weiß schon, dass ich mich fürs nächste Jahr definitiv besser vorbereiten muss. Achso, ich bin gestunt, deswegen. Ah ne, wir sind Dings. Ich hab doch gehalten, warum geht's nicht? Schiebung. Ich bin mich verarscht vom Game gerade. Oh, fuck. Oh, das war aber gerade im letzten Moment, glaube ich. So ist gut. Muss man nachher sehen, wenn die Folge hochgeladen ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber die hier wird am Montag erst kommen. Die Folge hier kommt erst am Montag. Ich habe so Bock, morgen aufzunehmen. Ich weiß auch nicht. Ich freue mich richtig morgen auf die Aufnahme. Null. Hat man... Leute, man sieht die beiden jetzt. Das ist ja cool. Ey, Schiebung. Das Game macht trollololol schon wieder. Alles gut, dann kann ich zumindest auch so den Inferno-Sturm machen. Der Inferno-Sturm ist schon ziemlich insane. Aber mit dem Aufladen habe ich es nicht so ganz verstanden. Wie ich das aufladen kann. Das check ich noch nicht. Wie lade ich das denn auf? Da steht nur... warte mal, kann ich... Liste der erlernten Fähigkeiten, Zoom. Warte mal, kann ich vielleicht hier genauer sehen? Nö. Ermöglicht es, die Flammenschneide zu laden. Für mehr zugefügten Schaden. Aber Flammenschneide ist doch allgemein. Oder haben wir noch ein Skill... Können wir hier irgendwo was freischalten mit Flammenschneide? Flammenschlag. Bodenangriff. Nee. Steigender Falke. Weil Flammenschneide ist ja allgemein hier. Aber wie lade ich die denn auf? Oder kann man den hier auch schon irgendwie verstärken? Ein Hiebangriff mit einem Flammenschwert, der eine wütende Reihe an Schlägen heraufbeschwört, verursacht Schaden bei Anwender. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Ich habe keine Lust auf heute Nacht. Ich hab zwar Bock auf Nachtschicht, aber trotzdem habe ich keine Lust. Ich will lieber zocken. Aber ich freue mich auf nächste Woche. Wisst ihr warum? Da habe ich ab Donnerstag 6 Uhr Wochenende. Auch wenn ich aber wieder am Sonntag arbeiten muss. Aber trotzdem, ab Donnerstag habe ich schon frei. Stufe 2. 2000 kalt. Supi. Ist die Frage, machen wir nachher, bevor wir Schluss machen, probieren wir nochmal die eine Sidequest im Schloss oder nicht? Was meint ihr? Ja, nein, Käsekuchen. Okay, da hoch oder da runter? Ah, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Gehen wir erstmal noch runter.
Ja, guck mal, hier ist nur Stuff. Ne, da ist auch noch ein Weg. Autsch. Komm schon. Und tschüss. This ends now.